Today is the most beautiful festival in the whole world of the Muslim community and the connected communities which are in love with them, called Bakrid. Bakrid came from the Prophet Ibrahim's willingness to sacrifice his son for God, and then God replaced the son with another one thing, that you sacrifice that and divide it between three things: your family, friends, and the needy and the poor. Trimurti. That is Trimurti. Bakrid ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷಯ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನುಗಳು ಈ ಒಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದಿನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ದ ಮಗನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಳ್ಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಕೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ನಿಂದ ಮಗನೇ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಭಾಗ, 3 ಭಾಗ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೊಡು, ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ಮಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಡು, ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಕೊಡು. 3 ಭಾಗ ಕೊಡು. ಫಸ್ಟ್ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ 3 ಭಾಗ ಕೊಡು. ಇದು ನಮ್ಮದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿದೆ. Bakrid says family, friends and the poor. That means what Bakrid was celebrated is to save and then spend. But that happened once a year, because that time in the Middle East it was a dry area, so the saving was quite difficult. But now saving is very important. The 3 gunas: sattva guna, rajasa guna, and the tamasa guna. Sattva guna is the pure form, the purity of what you could save it. Rajasa guna is the one which you lavishly spend it and taking on loan and running the show, middle class. And the tamasa guna is you don't spend, neither you make also, but you try to live on others' money. 3 ಗುಣಗಳಿರ್ತವೆ: ಸತ್ವ ಗುಣ, ರಾಜಸ ಗುಣ, ತಾಮಸ ಗುಣ. ನಮ್ಮದು ಬಕ್ರೀದ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕುಟುಂಬ, ಮಿತ್ರಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಬಡವರು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ, ರಾಜಸ ಗುಣ, ತಾಮಸ ಗುಣ. ಸತ್ವಗುಣ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಶಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಬೇವರು ಬಂದು 7 ಸತಿ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಬಂದು ದುಡ್ಡು, ಅದು ಸತ್ವಗುಣ. ರಾಜಸ ಗುಣ ಮೀನ್ಸು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಡಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಶೋ ಆಫಿಗೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು EMI ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ತಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ರಾಜಸ ಗುಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3ನೇ ಗುಣ ತಾಮಸ ಗುಣ. ಅವರು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೇವಿಂಗು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇರೊಬ್ಬರದ್ದು ದುಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಓಡ್ತಾರೆ. ತಾಮಸ ಗುಣ. ಗುಣಗಳ ಮೋದು ಸೇಮ್. ಲೈಕ್ ಇನ್ ಜಾಪನೀಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್, ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ನೀವು ಆಕಾಶ ತುಂಗ till the heaven you work very, very hard. Agasham to the sky. That it is the extremes, that is the last drop of your talent to be removed from your body. Then you are heaven. And when you remove the last drop of heaven, your whole body feels very healthy. You're touching the earth. So heaven and the earth, the positive energy only can create electricity. Heaven and the earth, man in the center. Then you can find the reality of the man to share it up. You can share heaven and the earth. When you go to the heaven, you are connected to the earth. When you connect to the earth, you are with nature. That is the beauty of Bakrid. Bakrid says, friends and the poor, save and then spend. On that day, the sacrifice, when you get the money, what you save it, they must have used animals as a different ideology to sacrifice animals. But here, the reality of this particular stage is to whatever you are saved, excess money to be distributed. Now, ಊಟ ತಿಂದರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಆಚೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ರೋರ್ ಲೈಕ್ 1,000-man warrior. That power, we always have excess. When we have excess, we feel happy to give. They say sacrifice on your money. ನಿಮ್ಮದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿರೋದು, ಅದನ್ನೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಡ, ನೀವು ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಕುಟುಂಬ, ಅಭಿಯುಕ್ತ ಕುಟುಂಬ, ವಂಶವೃಕ್ಷ. ನಿಮ್ಮದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡು. ಅಭಿಯುಕ್ತ ಕುಟುಂಬ, ವಂಶವೃಕ್ಷ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಟು ಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ tree automatically comes. When that comes, you find lot of friends. When you strengthen these three, you find lot of friends. When you have lot of friends, you always find there is poor. When you give to the poor, yes. When you sacrifice, when you eat, what will happen? They said you have to sacrifice it, and then you have to give to the God. God means give to the nature. ಫಸ್ಟ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ದುಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ₹1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ. ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಟು ದ ನೇಚರ್, ದೆನ್ you share it up. Means whatever you eat, knowingly, unknowingly, it comes out. It goes to the nature. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಚೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್, ಜೀರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕೊಬ್ಬರಿ ಆಗಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಮರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೂ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ and flowers. That is the real meaning of Bakrid. On the Bakrid day, such a beautiful save and spend. It is there in every custom, but people forgot to save and spend. Now save ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೀನಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಶೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಲಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜ್ಞಾನ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದೆಮ್ poor than you in intelligence, poor than you in your studies. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮದು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಶೇರ್ ಇಟ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಪೇಯ್ನ್. ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸತ್ಸಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸತ್ಸಂಗ್ನಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ, ಇನ್ನು ಬಕ್ರೀದ್ನಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ. ಆ ದಿನ ನೀವು ಈದ್ ಫತರ್ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಫಾರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಬಕ್ರೀದ್ ದಿನ 3 ಭಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈಗ ನಮಗೆ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಹೌಸ್ ವಿಚ್ is sacrificed, and God, Allah will feel very happy to give you joy and happiness in the house because you shared it with 3 people, your family, your friends, and the poor. Never forget these 3. If you have these 3, the whole world lives in happiness. Otherwise, interpretations comes and we live in hate. This is not the festival of hate. All festivals are not for hate. All festivals are for the good. ಸತ್ವಗುಣ, ರಾಜಸಗುಣ, ತಾಮಸಗುಣ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಸತ್ವಗುಣ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸಗುಣ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಹ್ಯಾಪಿ Bakrid to all.